Jua tukiamua leo hii ya kwamba tunamsimamisha party leader wetu 2027, watu wanaenda nyumbani. Tukiamua tunasimamisha huyu Abdulswamad, ama deputy party leaders wale wengine wote, tutashinda huo uchaguzi. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027, hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA. Mkataba huo baba mwenyewe aliwaambia mwenye kuandika ni nani? Mwenye kuandika ni nani? Sifuna, mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule, kuna mwandishi kwa mfano Chinua Achebe. Chinua Achebe ndio mwenye kuandika Things Fall Apart. Si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo, unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu. Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, na ujua na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisign, baba alisign. So wengine ambao wanazunguka, na kwa sababu baba alituambia we keep our identity. Mimi rangi yangu ni hii chungwa, symbol yangu ni chungwa, mnanielewa? We must keep that identity. Wengine wanatuambia ati by elections za November 2027 party leader ati kuna candidates wa broad based. Broad based si chama, na kama si chama haina candidates. Unajua nyinyi mmefanya kazi ya kura hapa. Kuna wamama wakiingia kwenye polling station kama hawajui jina ya candidate, wanasema mimi nataka ule wa ODM. Ukweli ama uongo? Kuna wale ambao hawajui hata candidate na chama, wanasema ile symbol ya baba, ile chungwa, mimi nataka ule wa chungwa. So mniambie kala ya broad base ni gani? Na symbol ya broad base ni gani? Mtu akitoka kule mashinani aseme anataka mtu wa broad base, unampeleka wapi? Hakuna candidate wa broad base. Broad base is not a party. It is not a party. It does not exist anywhere. So what we want us to understand, leaders should not bring confusion to voters unless wanataka hawa candidates wetu waanguke kura. Unless umetumwa uangushe watu kura. Pale magarini tukiingia, tunaingia kama wana ODM, wanachungwa. Rangi zetu zinajulikana, sera zetu zinajulikana, nembo zetu zinajulikana. Ukiona tu chungwa unajua ni nini? ODM. ODM Secretary General Edwin Sifuna has finally broken his silence, and when he spoke, his words sliced through the political tension like a blade through ripe mangoes. With a voice that echoed defiance, Sifuna declared that ODM will not support President William Ruto in the upcoming 2027 elections. The crowd listened, breath held, as if the very air had turned electric. There is no such agreement, he said, his tone firm enough to rattle even the sturdiest of podiums. We never signed any deal to support Ruto. To the untrained ear, it might have sounded like an ordinary political statement, but in Kenya's ever-twisting world of alliances, those words were dynamite. It was as if Sifuna had just pulled the pin on a grenade and rolled it gently into the heart of political gossip. Rumors had been swirling like vultures over a carcass, whispering that ODM was causing up to the ruling side, but Sifuna's announcement shattered those murmurs like glass underfoot. He stood tall, iron-willed, and unbothered, as if daring anyone to question ODM's loyalty to its own cause. Ironically, some had already begun composing political love songs for an imagined Ruto-ODM marriage, predicting a grand alliance that could reshape Kenya's 2027 battlefield. But Sifuna's words turned that fantasy into dust. He didn't just close the door, he slammed it shut, locked it, and tossed the key into a political ocean. He reminded the nation that ODM's DNA was built on resistance, not surrender, that theirs was a movement forged in the fires of struggle, not in the comfort of handshakes. His voice carried the kind of conviction that could light up an entire rally ground and perhaps reignite the flames within a wary opposition base. The irony of it all. In a land where political promises often vanish faster than rain on hot tarmac, Sifuna's blunt honesty was almost shocking. Some found it refreshing, others called it reckless. But one thing was clear.
ODM was not about to bend its knee. As he walked off the podium, whispers followed him like shadows. Was it courage or strategy? Only time will tell. But for now, Sifuna had thrown down the gauntlet, and the game for 2027 had just begun.